И всем привет, с вами Darseed, и добро пожаловать на трансляцию по игре Baldur's Gate 3, 19 часть. Как всегда, напишите, все ли видно, все ли слышно. Антон, привет, добро пожаловать на трансляцию, рад тебя видеть. Так, на прошлом стриме мы взяли штурмом наконец-то лунные башни, убили Китерика, забрали какой-то там камень. И, в общем-то, все на этом, на данный момент. Теперь нам нужно, собственно, со всеми поговорить, распродаться, наверное, перераскинуть билды персонажей, в общем, как-то так. Слушай, а у нас иссохший появился, давайте с ним поговорим теперь. Прям тут, в башнях. A curse lifted. The dead three allied once more. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Есть душа у элитидов. Камень не потеряй. Понял? Не знаю, но разве не у всех живых существ есть? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Ты, на удивление, хорошо осведомлен о Троице мертвых. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. А нельзя ли поподробнее простым языком? No. Конечно. Так. Эдалхард такая мелкая по сравнению со всеми нами остальными. Огненный кулак. Так, это эти, орфистка. Так, ты кто такой? Огненный кулак. О, Альфира. You're here. Good. That's good. С тобой все в порядке? Me? Oh, I'm fine. I'm just worried about the kids. Maul is still missing, and they haven't taken it too well.
I've been trying to cheer them up. We're writing a song together. But I think they're just humoring me. Не сомневаюсь, они оценят. Maybe. I'd love to put on a show just for them. But it's boring if I'm the only one playing. I need another bard. Maybe I'll find one in the city. Until then, the kids and I shall work on our masterpiece. This is a gold mine. I'm gonna make a killing in the city. Так, а кто у нас наверху там тосается? Кстати, котяра все еще тут. Спит. Ключ лунных башен. Сердце. Это комната этого Бальтазара, что ли? Something good here, I hope. Something over there. Так взломай. Don't give me trouble now. Так а смысл есть сейчас зелье покупать? Мы уже битву закончили, сейчас отдохнем, это же нормальными станем. Смертоносное отклонение. Когда вы отравляете врага, вы исцеляетесь на 1.4 ОЗ. Но так как у меня с отравлением ни у кого нет, то будет просто плащик. Кстати, а кому? А, ну лоязель надо добавить. What's in here? Яд, дроу. Всякая алхимическая ерундень. Что это такое? Troops ready?
30. Ну, почти. Might be useful. А чё он мне тогда внимание какое-то показал на эту настойку? Тут, получается, какая-то комната есть, в которую надо зайти или чё? А, ну это мы типа с другой стороны. Зашли. Одежда абсолют. Берем. Так, нужно еды, наверное, собрать. В смысле, а чё внимание? А сейчас с вниманием. Покорение старшего мозга. Это типа описание, как они его поработили. Ладно, возьмем, пускай будет. Один. Плащ стихийного поглощения. Один раз до следующего короткого отдыха поглотить стихийный урон. Вы получаете половину урона от следующей направленной по вам стихийной атаки и нанесете дополнительный шаг этого стихийного урона при следующей атаке. Письмо Китерику. Мой дорогой муж. A letter from Catheric's wife. Sounds like she loved him very much. Это, наверное, покой этого Китерика. О, мимик. I see you, shapeshifter. Ready for another round? Cry about it. Victory awaits.
These boots have seen everything. Curse to put my hands on everything. Так, ладно, я думаю, можно идти вниз. All would know. Why, yes. Once Althea is done with this song, we will be looking for patrons. All coppers welcome, pal. Так, значит, с этим... С некромонгером-то точно ж. С некромонгером мы поговорили. Давай теперь с Хальсином поговорим. С этим мы тоже разговаривали, но может потом попозже еще раз. I swear, I can already feel a change in the air. Like the curse itself knows its time is short. Так, когда же исчезнет проклятие? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry, all is at hand. We can depart whenever you're ready. Я рад, что смог I knew I помочь. could put my faith in you. If only we had met sooner. You did it. Catherick Thorm is no more. The Shadow's grip is broken. Soon, the land shall heal. За такие подвиги обычно полагается награда. I would agree. But patience is needed. Nature moves at its own pace and bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you when you need it most. Конечно. О, этот ожил. Заточенный. Guilt informs the Flaming Fist. He sought out people of courage and honor to fill its ranks. You saved Daniel, lifted the curse, and killed an immortal. It's safe to say you'd have been recruited in an instant. А как тебе те огненные кулаки, которых ты здесь видел? Что ты о них думаешь? They are different to what Duke Elton envisioned. And I can't comment on Duke Ravengard himself, but I've seen the respect he inspires in the Flaming Fist. And that tells me all I need about him as a leader. I hope you can save Duke Ravengard. For the good of Baldur's Gate. Чем теперь займешься? When this land fell to the curse, I should have gone with it. Thaniel is the only reason I survived. It's only fair I stay here and wait for him to awaken. А потом, когда Таниэль проснется? I don't think there will be an after. The truth is, the shadow fell. Broke something inside me. Something no healer can fix. I don't know how long I have, but because of you, Thaniel is safe. Because of you, I could help him as he helped me. So, thank you, my friend.
and know that I have no regrets. Понятно. Ну, бывай. Кстати, у нас же здесь этот вампирша была, которая хотела со Старионом встретиться, но, видите, больше не встретиться. Зелье ангельской передышки. Масло поджога, зелье лечения, ядро. What's inside? Так. Я хочу доклепаться до кота. Дыра для кошки. I'm way too big. О, слышь, личинка. Котяра, проснись. These are the stalking grounds of Steelclaw, furless one. Tread lightly. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. Извини, тебя зовут Стальной Коготь? It is a name I earned through bloodshed and death. Unfortunately, the more ignorant here refuse to use it. Fluffers, they call me. Idiots. Блин, скилл разговора с животными — это топ. Мерзкое исчадие. Вообще их называют личинками. Their name matters not. Merely their demise. I braved lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many, and will butcher many more. But this one I toy with. I slice, I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards! Ты ведь в курсе, что эта личинка мертва, да? Lies, it merely pretends. But I'm a patient hunter. I will wait for it to stir, and then I will strike. Now I must return to my prey. It has been too long since it felt the bite of fear. Что трогает. Опыта дали. Так, стой. Бар на бас. Да, мы его же завалили раньше. Еще до битвы. Гнола. Солями. Слушай, тут столько жратвы. Так, ну а тут-то я уже всех пообнес. Ты кто такой? Квартирмейстер, это понятно. Я вот что думаю. Надо бы, наверное, Лаязель, может... Хотя пускай в этом в шлеме этого ходит, какая разница. Собственно. Так, давайте с квартирмейстером поговорим. Надо ей распродать все, что можно распродать.
Just tell me what you need. Так, а у нее всего 2000 денег. Так, папарам-папам. Так, защитник, ладно, вот это пока оставляем. Ласка любимого нафиг. Дваровская бригантина тяжелая. Так, пускай одеяние ярости сердца. Так, ладно, пускай пока будет. Обруч душевных терзаний. Пси-вампирист. Когда противник проваливает испытание харизмы, интеллекта или мудрости против одного из ваших заклинаний или фокусов, вы восстанавливаете N4. По-моему, фигня. Богатство и удачи. Пускай пока будет. Боевой молот Китерика оставляем. Полуторная. Клинок угнетенных душ оставляет. Свиток каменная кожа. Я думаю, нафиг. Буря нафиг. Шар нафиг. Щупальца. Тоже фальшивая смерть. Нафиг. Стрела с бальзамом. Тоже в пень. Выпейте, чтобы погрузиться в сон. Через 2 хода вы проснетесь, получите все преимущества короткого отдыха и восстановите все ячейки заклинания 1 и 2 круга. Если вас прервут, до истечения срока эффект не сработает. Пока можно оставить, наверное. Эликсир видения невидимого. Пока можно. Продадим. Так, краска. Когда он... у меня ничего такого и нету ментального. Щиты железной лозы. К чертям. Тяжелый арбалет к чертям. Дьявольский цеп Меркула. Пока пускай будет. Топорик к чертям. Паралич пускай будет. Свиток невидимости. Разговор продать. Видение невидимого пускай. Так, стрела и матера. Так, стрела. Подожди, а что это такое? Стрела грома. Я думал, вот эти масла волшебника можно продать. Эликсир устойчивости к огню. Наверное, тоже нафиг. Особо неустойчивости к яду. Тоже в пень. Вот это вообще фигня оказалась. Только зря деньги потратил. Масло поджога. Тоже продать. Скорости оставить. Устойчивость к молнии продать. Яд дров. Тоже к черту. Так, оникс. Вот это барахлишка. Так, серебряное зеркало. Святая вода. Ну, Астариона мы любим, поэтому кидать в него святую воду не будем. Слиток бронзы. Так, мясо. Подожди, где я был? Продать. Так, еда. Сердце. Сердце, блин, я вроде видел, что оно для чего-то надо, но я не понял для чего. Резервуары продадим. Письмо Китерику пускай. Покорение это пускай. Записку. Испытание сила. Продать. Так, это все скидываем. Пилум, 3 штуки аж.
Плавное падение оставим. Блин, неудобно вот эти ползунки маленькие, не всегда попадаешь. Так, что это такое? Чтение мыслей. Ладно, пускай пока будет. Силу до 21. Ну ладно, пускай будет. Общение с животными. Зачем? У меня скилл есть. Плавное падение. Пускай. Противоядие. Ну черт с тобой. Пускай тоже токсин. Убрать. Зелье сна. Продать. Сердце открывает дверь потайную у Бальтазара в комнате лунной башни. О, я вот помню, но я не помню, где ее открывать. Я не нашел этого момента. Так, в принципе, пока, по сути, все. Больше я и особо-то и не продам. Белая и алая краска. Вот это психическая устойчивость. Так, денежку забрали, все, она бомжует. Теперь нам надо тогда в этот... В таверну, к кузнецу, у него денег много. Давай еще раз пойдем к Бальтазару в комнату, посмотрим. Что мы там можем открыть, не можем открыть. Наверное, куда-то сюда надо его поставить. Но эта штука как-то неактивна. А, вот оно как. Все, теперь активно. Надо было конишку дернуть, так сказать. Couple turns should do. Шляпа холодных полей и некротическая устойчивость зелица. Сломанный лунный фонарь. Мертвая пикси. A ritual circle. Looks like it was used in the crafting of moon lanterns. Кубок с мертвыми личинками. A goblet filled with the mutilated corpses of illithid parasites. Whatever ungodly experiments were performed on them likely killed them. Ну, типа, а толку мне теперь от фонарей, как бы. Мы не будем их подбирать. Так, ну вот и полутались. Так, здесь у нас все. Что это такое? Да, отправиться во врата Балдура. Так, давай в таверну. Так, господи. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. У меня уже есть союзники. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired those around you. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. Halsin's strength and loyalty will bolster you in times of need.
But if we are to succeed, we will need others. Останется ли в городе еще хоть кто-то, когда мы туда доберемся? Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Ну окей. Да чтоб тебя. Он свалил. Подожди, а я ж, кстати, тут не собирал. А у Карлах тоже в перегрузе. Дала Эзель. Blackets will be done. Up on death. You will not take me. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Fair enough. Open up. Need to find a way forward. А, ну это ж я тоже собрал. Так, а что я хотел? Я хотел поговорить с вот этими. Или опять в лагерь скажут идти. Be gone. I must admire Isabel's fulsome beauty away from prying eyes. Sorry. Сволота-то крылатая. После всего, что я для тебя сделал, вот так вот со мной. Ладно. В лагерь так в лагерь. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted.
Comforting to know. You wanted something? I have a lot on my mind. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Понятно, с этим этот завис. Так, Астарион. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker-in, historically. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Что тебе известно о Горташе и Орин? Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these Chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Рейвенгард в руках сектантов, Абсолют. Куда они его отправят? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist, and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Мизора сказала, что ты можешь рассказать про свой пакт и изгнание. Пора мне наконец узнать правду. Да, но сперва один вопрос. Если бы твой родной город осадили враги, чем бы ты пожертвовал ради его спасения? Мне бы было не жаль и жизнь отдать ради безопасности горожан. As would I. And more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Что такое культ дракона? A religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Позволить Уиллу поделиться с тобой воспоминаниями. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate.
Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Мизоре же наплевать на врата Балдура. Зачем она решила их спасать? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. А что же твой отец, великий герцог? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. Смелый поступок пожертвовать душой ради спасения города. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Там ты лишился глаза в драке с драконопоклонниками? It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world or the depths of the lower dark and still never shake her. I don't know that it was brave. I just know that it... I understand. Ты, наверное, ненавидел отца за то, что он выставил тебя из города? No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Скучаешь по нему? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Так, давайте на минуту прервемся и продолжим.
И я вернулся. Да, Антон, ты прав. Он действительно как-то что-то мутноватый какой-то. Вроде как бы и не скрывается что-то, ну прям откровенно так не темнит. Но и в то же время что-то он не очень заходит. Wish we could stay and see what this place will be like without the shadows. I bet it's beautiful. No rest for the wicked, huh? Расскажи подробнее о своих отношениях с Горташем. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I liked that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him, trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil, evil bastard. I would not linger in this land over long, but whatever your business, I will aid you if I can. Так, с этим я поговорил. У нас остается Гейл. Ну и эти две. I think we've done rather a good thing here. A welcome change to gift this land a sliver of hope amongst so much despair. Да ну тебя. Так, давайте теперь с этими двумя поговорим. Что они там? What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Открыть свой разум. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere.
You remember that it is a common right among Seluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Это означает, что ты силунитка? I don't know. Your parents both followed the Moon Maiden. I could sense their faith, even in a brief glimpse of the past. It is a tragedy that the Moon Maiden's right was perverted by Shah. Your future was stolen from you. Я помогу. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Копье ночи. Мне казалось, оно кануло в царстве теней. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Мы получили копье ночи Силуны. 9.19. Благословение Силуна. Вы получаете преимущество при испытаниях мудрости и проверках внимания. Ночное зрение. Вы можете видеть в темноте на расстоянии 12 метров. Лунный свет, лунный мотылек. Ой, не туда. Shadow Heart. Типа все? Подожди, Изабель. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Вы с Эйлин, кажется, очень давно знакомы. Что произошло? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? Разумеется. That's exactly it.
And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Он стал избранником Меркула. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could have made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. Ты соврала там, кто ты такая? I did. Who would trust the next of kin of Ketheric Thorm? But I have no more secrets. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality too long, but I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Так, ну вроде со всеми потрындели. Так, что у нас? Сумка с припасами. Так, это всякие ингредиенты. Еще одна. А это что такое? Боевой посох. Так. Это, кстати, очень удачно, что у меня есть рюкзак. Кстати, а где этот камень? А, вот он. Нитерийский камень. Давай сюда. Так, где? Где? А где сундук? А, вот он. No traps, please. Так, значит, что я хочу? Я хочу взять вот это все. Что это за шапка? Фигня. И я хочу засунуть это вот сюда. Так, у нас есть... Кстати, а что тут в рюкзаке? Открыть. Сумка с припасами. Открыть. Угу. Надо будет вне стрима навести порядок. В общем, это сюда. Будем туда скидывать... А, кстати, вот же еще... Еще два меча, которые можно пока оставить. Надо наколедовать, короче, этих рюкзаков. И заняться сортировкой. Благо у меня есть опыт Таркова. Так что это я могу сделать
Очень прекрасно. Так, ну остальное пока оставим. Кстати, комплект абсолют. Так, это есть. Далее. Надо, наверное, начать перераспределять характеристики. Я посмотрел одного автора канала, он тоже делал там по Baldur's Gate видео, у него есть обзоры, ну, парочка видео на билды, он там так рассказывал. Мне один билд, ну, собственно, у него, в принципе, один билд был показан на варвара. Мне понравилось, я хочу это сделать. Начнем с Карлах, потому что именно для Карлах он показывал билд как таковой через бешенство. Ну, у меня, получается, Карла у меня на бешенство, а мой персонаж на обычную ярость и дикое сердце. Ну вот, но я думаю, мне и так сойдет. Будем на Карлах будет через бешенство оставаться, а я буду чуть-чуть по-другому, но в целом билды всегда будут одинаковыми. Да, молодец. Давай. Сохранение. Так, значит, кстати, а что, сколько у меня уровней-то? 9, по-моему. Так, ладно, что нам варвар? Нам нужно 6 уровней варвара. В смысле? В принципе, можно удалить, а вот так сделаем. Будет нормально. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Прошу прощения. Recall that in time, all becomes dust and bone. Fate, dost thou require a new ally? As thou... Он сбросил. Я туплю, он сбросил, и теперь мне надо заново распределять. На первый уровень меня. Ну да. Так, короче, мне нужно сделать 6 уровней варвара. Так, 6 уровней. Мне под класс нужен берсерк. А их что, можно покупать? Кого именно покупать? Черта мне нужна мастер двуручного оружия. Так, это у меня получается рюкзаки. Не, просто можно в мире найти, подобрать. Слепая ярость. Так, у меня получается 6 уровень принять. Так, 7 уровень. И вот на 7 уровне. Мне нужен мультикласс. Мне нужен плут. Способность. Ловкость рук, запугивание. А что мне? Так, ну ловкость рук, наверное, на Карлах не надо. От класса.
Хотя, наверное, пускай так останется. Плут. Получается, я делаю плута. Мне нужен плут. Короче, суть как. Варвар 6 уровней. Плут с подклассом вор 4 уровня. И последние 2 уровня это воин. Просто воин. Поэтому здесь у нас получается 8 уровень. Мы берем 2 уровень плута. И у меня, по идее, еще один, да, 9. У меня все 9 уровня. Выбран подкласс вор. Вот, вор нам дает дополнительное бонусное действие. Как бы вот так. Теперь у меня 2 бонусных действия. Так, теперь я, в общем-то, то же самое проделаю для себя, только я буду с диким сердцем ходить. Take care that thou art not distracted on thy quest, seeking the comforts of the flesh. Дело не в плоти, а в близком общении. Recall that in time. Так, понятно. Fate spins. Dost thou require a new as the... Так, варвар. О, сразу уменьшился. В смысле залагал? Так, у меня вроде потерь нет. Распределять. Ну, может, просто кратковременный лаг. Напишите, как там у вас норм. Так, это у меня получается 5 уровень. Аспект животного. Медведь. Ну, хотя пускай так. Так, Razer, теперь ты. С Razer сейчас надо будет думать, что с ней сделать. I shall be here in thy camp as the...
Так, воин. Двуручное оружие. Так, начинается страдание. Мастер битвы. Можно, конечно, просто чемпиона взять и просто в тупую, просто в тупого воина ее собрать. А можно типа чуть поумнее попытаться сделать его мастера битвы. Так, обезоруживающая атака. Потратить кубик превосходства на атаку, которая наносит дополнительный урон и может заставить цель выровнять оружие. Я думаю, можно взять обезоруживающая атака, контратака и... Ну, круговая... Даже не знаю, с одной стороны это как бы по массе можно бить по нескольким противникам, с другой стороны не факт, что атака подсечка. Круговую как бы можно и на одиночную цель использовать, но, наверное, толку в этом не будет. То есть она как бы мало будет бить. Она все-таки на нескольких будет рассчитана. Лучше, наверное, подсечку взять, чтобы такой, знаете, более целенаправленный этот дамаг вести по противнику. Я думаю, все-таки, наверное, подсечку возьмем. Да, я тоже так думаю, Антон. Лучше подсечку взять. Если что, потом перекинемся. Потестим, как говорится, и перекинемся. Я думаю, здесь, наверное, нужно мастер двуручного оружия взять. Но у нас с двуручниками ходит. Или может все-таки что-то другое взять. Или может этот неистово атакующий. Вы бросаете кубик урона дважды и используете лучший из результатов. А получается мастер оружия, он дает мне минус 5 к результату броска, но зато плюс 10 к урону. То есть у меня шанс получается попадания минус 5. Но если попал, то плюс 10 к урону. И типа того. Если с подсечкой кого-то уронил, то все сопротивцы будут по нему бить с преимуществом. Ну, это круто. Бдительный. Что дает? Вы получаете бонус плюс 5 инициативе, и вас нельзя захватить врасплох. Вы становитесь бдительны, словно львица на охоте. Получите до 5 к инициативе, вас
Львица. Лазель будет львица. Ну давай бдительный. Возьмем бдительный. Но, возможно, неистовый тоже неплохая тема. Может, как-то во второй раз его взять. Что это такое? Дополнительная атака. Доступно. Так, бдительный я взял. Может, в этот раз действительно взять этот неистово атакующий. Господи, один есть. Ну, кстати, вот этот неистово атакующий на варвара нужно будет вторым этим брать. Когда буду собирать, только там, по-моему, он должен быть на плите, по-моему. Второй фит. Или все ты. А, ну мастер оружия, он типа добавляет всякое оружие, которое я могу использовать. Чего статы не раскидал по-нормальному. Такая, что, пускай так остаются. В общем, я, наверное, возьму неистовый. Этот. Маневр, еще 2 маневра. А что за маневр-то? А, это вот эти дополнительные эти, да? У нас получается еще 2 маневра, да? Вот это точно бесполезно. Давай точная атака. Атака с маневром. Не, это там что-то союзнику надо, это не, это нафиг. Провоцирующая, толкающая атака. С другой стороны, а зачем мне отталкивать от себя? Чтобы потом до него бежать заново. Я думал, надо круговую взять. И будет нормально. Отвлечь внимание цели, дав союзникам преимущество при... Да не, не. Лучше давай вот круговая и точная атака. 1.8. Подожди, а если вот это выбрать? То же самое. Не, я возьму, наверное, круговую. Доступна черта. Бдительный, неистово, атакующий. Давай тогда возьмем этот мастер двуручного оружия, наверное. Мы же с двуручками ходим, давай будем продвигать этот стиль. Сейчас стать мастер военного дела.
типа еще выбрать? Или... А, кстати, у меня же характеристики есть. Повышай силу и выносливость. Сейчас, подожди, ну давай назад. Я думаю, один в силу, один в выносливость. Чтоб хпшечки тоже побольше было. А если 2, 84, блин. 17 силы, 17 выносливости. Может так и оставить, чтобы хпшки побольше было, чтобы больше держать. Или все-таки один в силу, один в выносливость. По одной. Получается вот так, 18. Ну да. «18 силы и 16 выносливости». Что это такое? Неукротимость. Вы сделались крепки, словно железный голем. Провалив испытание, вы можете повторить его и взять результат нового броска. Так, а вот что с Барби делать, я так и не понял. В кого ее там надо это. Ладно, мы ее пока оставим как есть. Потому что есть вероятность того, что я буду в городе ходить со Старионом. Так как у него там будет своя квестовая линия. Поэтому у меня есть время подумать, что сделать Shadowheart. Чтобы особо не упарываться в это дело на стримах. Кстати, подожди. То это дело такое долгое. Это дело долгое. Так, значит. Так, сердце надо, наверное, выкинуть. Так, мясо, яйцо. Все. Мы... Подожди. Еда у меня вот тут. Шадуху просто в домен жизни перекачивай. А, чё, я его забрал. А кого я забрал-то? И зачем я это сделал? И куда он у меня упал здесь? А, вот. Так Антон и так знает больше, чем я, о всей этой переразбивке. Что он там не видел, как говорится. Так, это есть. Сумка с припасами, рюкзак. Подожди, а у тебя ж копье ночи появилось. Лунная глефа. Что это дает? Призвать луч света, который наносит урон любому существу, входящему в этот луч и начинающему в нем свой ход. Или начинающему. Вы можете переместить луч на 18 метров против действия. Потратив действие.
Угу. Слушай, а как оно хоть выглядит-то? Ну обычное копье. Ну, я, наверное, просто его оставлю в этом, в инвентаре у Shadow Heart. Пускай будет, может, будем между ними переключаться, чисто для понта дела. Вот. Потому что Глефа пока, мне кажется, более прикольный. «107». Круто. Нормально, пойдет. Да, автовыбор не оптимально работает, он, получается, не делает разницы в стаках. Да, предметы в стаках, он типа все плюсует за раз. О, Шадуха хочет поговорить. О, Шкряб хочет поговорить. Так, надо супер скилл включить. У меня же эта ачивка появилась. Ой, ачивка, этот скилл. Кто-то спрятался. Чё притащил? Агат. Хороший мальчик. Ты мне побрякушечку притащил. Так, все, у нас вроде все ок, да? Сейчас только с Shadow Heart надо поговорить. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Рискну предположить, что у Шар были свои причины. Тебя заставляли жить во лжи, зато сейчас правда начинает проявляться. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. О чем? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Окей. Так, значит, сортируем. Нам нужен торговец, потому что у нас много всякого барахла. По поводу рюкзаков, значит, нам нужно как минимум каждому персонажу дать рюкзак. Чтобы мы, когда меняем всех и вся, могли в этот рюкзак упаковывать все предметы, чтобы оно как-то было организовано, а не в одной какой-то... а не просто в инвентаре валялось. У нас, получается, сейчас рюкзак есть только в Лоязель. Короче, нам нужно еще 3 рюкзака для каждого персонажа, ну, как минимум. Для текущих персонажей, да? И для всех остальных, в принципе, было бы неплохо тоже раздобыть как минимум еще 2 запасных рюкзака. Короче, Тарков повторяется. Начинаем лутать рюкзаки и складывать рюкзак в рюкзак. Как пакет в пакеты, будет у нас рюкзак с рюкзаками. Как пакет с пакетами, только рюкзаки. Значит, по квестам. Добыть нитирийский камень Горташа, добыть нитирийский камень Оренс, собрать союзников. Хальсин благодарен за свою помощь в защите жизни. Мы можем рассчитывать на его могущество, друидскую магию. Когда придет время, Вола стал нашим верным союзником. Ему могущественные слова придадут нам силу в... О, да, вот он-то нам как раз поможет. Песня ночи решила остаться в лагере с нами. Надо узнать, чего хочет от нее волшебник из врат Балдура. Высшая арфистка Джахейра к нам присоединилась. Круто. Дева Элин, бла-бла-бла, открыла шар. В детстве ее похитили.
и все такое. Горташ в свое время был начальником Карлах. Так, значит, смотрим и думаем. У нас вот здесь есть какая-то область, которую мы не осмотрели, поэтому, в принципе, можно пойти ее там чуть-чуть посмотреть. Кстати, Матис. Нет, Матис мне не нужен. Квартирмейстер. Давайте еще раз поговорим с квартирмейстером. Может, у нее денежка появилась? Может, она разбогатела за ночь? Just tell me what you need. Ты разбогатела за ночь? Ну, более-менее. Так, давай, что мы тебе тогда? Вот это. Вот это давай, вот это тоже. Так, это я не знаю. Аномальный коралл. Ну, нафиг его продадим. Мертвая пикси продадим. Сердце продадим. Письмо Китерику. Покорение старшего мозга. Так, вот это все барахло мы скидываем. Так, чутка у меня тут всяких... Так, шапку тоже скидываем. Пока все. Карлах, дело за тобой. О, слушай. Дьявольский цеп... так, слушай, это получается не какой-то уникальный. Тогда цепы продаем. Доспехи продаем. Персонажи недостаточно злополучны, прижить сделку от бомжара. 235, 59. Все. Так, дело сделано. Получается у меня, ну да, после разбивки на мультиклассы и все такое, у меня получается хп стало поменьше. У меня было 100 хп, теперь по 80. Ну, может, мы будем дамажить намного больше. Ну, по идее, Карлах будет больше дамажить, потому что суть билда в том, что у меня, по идее, должно добавиться ходов. Точнее, как количество действий увеличится за один ход. Я смогу делать больше действий. То есть, теоретически, я должен бить чаще. Быть способен бить чаще. Что это такое? Кидзарайский ментальный барьер. И мне кажется, вот эта штука должна открываться. Выглядит так, будто она должна открываться. Сейчас, короче, быстренько тут походим, посмотрим, что есть, чего нету. И пойдем дальше. Рецепт дубовой кожи. Ох, какой у нее это глефа полезная, светится. Shadow Heart. Что это такое? Странно выглядящие кости. Crushed bones of varying shapes, sizes, and creatures. Here lies the Grand Mason, his bones and lies exposed. Here goes nothing. О, адское железо. Забираем. Кстати, мы ж так ничего и не скрафтили у кузнеца нашего, у Дамона. Хотя я тогда как бы нашел железо после того, как он сказал, что типа принеси мне адское железо, что-нибудь скуем. Я нашел железо, пришел к нему. А он мне ничего не захотел ковать. Вообще такой прям отморозился. Украшенный деревянный люк.
А, вот он. В смысле провал? Хоть кто-нибудь. Come on, open up. 18. Ах, на тоненького. Так, опять мы идем в какие-то катакомбы. Поздравляю, вор, что нашел это место. Здесь твоя дорога и окончится. Ага, значит, есть где-то куча ловушек каких-то будет. That's curious. $18. Вот блин. $31. Золото, неплохо. О, тут какие-то тени. Надо сразу на меч переключиться, а то... Так, а у меня есть кубик превосходства 5 штук. Перезарядка на коротком привале. Make way. Что-то мне досталось. Я думал, как-то по-простому будет, но нет. You're not gonna like this, mate.
focused. Heading there. Так, а где они есть-то хоть? Для крыса. Получается, вот этот цвет Силуна, он эти тени открывает. Из инвиза их достает, что ли? Calloused hands work a hammer and chisel around a massive slab of rock. Months from now, a face will take shape. More for me. Надо посуду тогда пособирать, что ли? Но так-то ценная. Be cautious. $21. Шлем магической интуиции. Боевая интуиция. Всякий раз, когда вы наносите урон атакой оружием, вы получаете магическую интуицию на 2 хода. Что это значит? Давай на эту новоязель натянем. Moving in. That might be worth a look.
Someone's marked a spot at the base of Moonrise Towers. Worth a look. Так, всякие заклинания. Тут вообще пусто. Еще всякие заклинания. Тут, видать, ничего нет. Так, это мне на главную площадь, получается, да? Не, подожди, тут есть какой-то... Тут есть какой-то сундук. Ну, золото. О, слушай, там зомбарь какой-то ходит. Да, эту часть мы, кстати же, не ходили, не чистили. Better not be cursed. Wonder what's past this. Это, видимо, кладовая какая-то видная.
А, это таверна, походу. Тут, блин, эти бочки какие-то здесь. Вот это хренотень. Тиса Бальторм. Проклятый винодел. Как знал. Так, сейвимся. Just a brief respite. Something's on my mind. Hey for the pub. Oh, the payday gold in my pouch is clinking. Say hey for the pub. A single thought is what I'm thinking. Say hey for the pub. What's hiding here? Стойкость нежити. Он за барную стойку сел. Продолжай. Son of Thorn, son of Sword Coast. Go on, cheers, bottoms up, go nuts. This guy looks like he had a long night. Might be best to keep him happy for now. Давай выпьем. Leaning in, you can see how the creature's skin barely holds it together. The bulge of its belly is on the cusp of bursting wide open. He looks set to burst, and will probably be left hip deep in his juices. Go on, drink, make it drunk, be drunk. You and I both, to our good health. Варвар, выхлебать пиво. Зелень, The Shadow Heart liquid одобряет. burns your throat as you swallow, but otherwise you feel no ill effects. Elixir. But such a small sip you take. У меня, правда, чаек, а не пиво, но я в теме. Now tell me a story, a fable, a saga. Delight me. Так, я был на корабле свежевателя разума и видел ад своими глазами. Слышь, 21. 6.
pour you some sympathy. You ask, you drink, then you amaze, enthuse, astound me again. Варвар, еще пей. Shadow Heart одобряет. Your belly rumbles as the vile brew fills it, yet your mind remains miraculously steady. More stories. Tell me of foes felled, villains vanquished, beasts bastards. Кажется, он огромный. Я сразил инквизитора, грозного поборника Влакит неживой королевы. 16. 8. I'll drink to that. We drink to everything, but especially to that. Bravo! Ask, question, make your query, and drink once more. Как ты превратился в то, что ты сейчас есть? Father Catheric's laughter, not joy, not ever, never, only laughter. Now drink it deep. Выпить. Each swig is as painful as the last, but you remain in otherwise sound mind and body. I know you. I knew. I know. I am knowing. You want Father's personal, mysterious secret. Secret? No. Not never. Father said, ordered, commanded. Don't say it. Don't say it. Cage. Cage. Talk and perish. Die. Buried. Buried in Thorn Tomb. Father told me. I can't perish. No. Nay. Neither. Too strong. Too.
Господи, он сейчас взорвется. Что это было? А, он умер. Лучшая защита — нападение бредом. Он упился до смерти. Так, а что он нам дает? Всякую выпивку и потертый ключ. Эта игра не перестает удивлять. Журнал Медлин. Надо забрать. Какая-то тайная пивоварня, часть пивоварни. Перчатки зловония. Зловонная коррозия. Когда владелец наносит урон кислотой, он также творит ядовитое облако против цели или целей. Пищевод пурпурного червя. Суспензия. Корыто. Research notes. They describe a powerful venom extracted from a rare purple worm. Distiller Thisbald Thorm sought to create a fatal poison using the worm's gullet. He procured several parts of a worm gullet, but rinsed one in error. The poison he brewed was noxious, but not fatal. Thisbald devoted months to formulating a deadly poison with the remaining ingredients, without success. After exhaustive experimentation, he was able to make a near-deadly extract from the glands. But to complete his poison, Thisbald required one last ingredient, the petals of a corpse rose. The book's index reveals corpse roses may grow near tombs, mausoleums, and particularly redolent cadavers. Thisbald enlisted a courier from Baldur's Gate to obtain corpse rose petals and other ingredients and deliver them to a covert location. Unfortunately, a deep purple stain darkens the final page, obscuring the parcel's destination. Сосредоточить взгляд на странице, мысленно отделить черные чернила от пурпурного пятна. О, 6. Your mind separates the black from the blue, revealing the stash's location. You mark your map as a reminder. With the corpse rose petals the package contains, you might create Thisbald's purple worm poison. А, это место алхимического этого тайника.
Упившийся подонок, дубина двуручная. Ярость пьяницы. Когда вы пьяны, вы имеете преимущество при бросках атаки. Вы также создаете каждой атакой взрывную волну, наносящую 4 единицы урона громом на 3 метра. Is that a human arm? Do I even want to know? That's curious. Всякое барахло. Right away, sir. Yes, sir. Now we get to loot his ring. Надо пойти забрать этот тайник пивовара. The road to Baldur's Gate is up ahead. No turning back once we start down that road. The psionic detector is sounding. Blacket's warriors are upon us. Лошадь зачеки. Скверненный тенью человек. Плюс еще какие-то гитьянки на нас тут напали. Так, делаем сейв. Так, а нам чего? Нам куда? Тут что-то непонятное. Hey, good looking. Let's get on with it. Четыре, это... At the ready. Under their noses. А, он помер.
Бля, эти собаки, они в тень уходят, в инвиз. Сейчас я Shadow Heart сюда призову. Да какой лук? Ну хоть попал. What's it gonna take? Гори. А, точно, песель же еще остался. На тебе, блин, с одного удара, блин, Razer вообще, короче, мочит. А, Карлах у нас перегружена. Так, а куда мне? А, мне как бы типа назад. What path lies before me? Ти, согласно письму, высылаю требуемые ингредиенты, включая железо пурпурных червей. С нетерпением буду ждать результатов экспериментов. Пожалуйста, пришлите мне образцы, когда все будет готово. У меня есть клиенты, которым очень заинтересовались бы ядовитые плоды ваших трудов. Всякого. Матерь Божья. А, это вон эти гитянки. Чирает скан. Блин, это будет жестко, наверное. А кто у нас? Лаязель у нас. Давай, наверное, кровожадность бахнем. Предлагаю дать на них масло. Пускай там валяется. Подожди.
Масло, а теперь ярость. Ну, почти. Alright, Karlak, it's go time. Ну, чё вот с анимациями случилось-то? Что она не хочет в ярость входить. О, вошла. Фига себе. Heading there. I will take the artifact for my queen. Ай. Блин, тут еще вот эти два. Сейчас припрутся, блин, а там прям Shadow Heart стоит, он сейчас ей наваляет. Так, Лаизель. Как хочешь, но выноси ее. Да, вот эту штуку, что ли, попробуем как-нибудь. Can't even catch my breath. А, у него испуг. Давай хоть постреляй, я не знаю. Gods, it's hot in here. Watch this. Они ее уменьшили, блин. Они Карлах уменьшили. Точно атаку только в начале хода юза, она на один ход. Блин, я думал, она ее достаточно будет. Ну, точнее, она еще будет держаться до следующего. Получается, если ты выйдешь, тебя они атакуют.
Что это такое? Огненный столб. Пятая ячейка 1. Что, ну давай бахнем по ним, посмотрим, как это вообще хоть работает. Ну, в целом, вроде неплохо. Приказ действия, а у меня уже нет действия. Пам, давай, наверное, полечим Карла. Хоть чуть-чуть. А, нет, слушай, я смог убежать. Надо, кстати, у нее будет попробовать меч выбить. Так, ЛСЛ. Что это такое? К. Survival is all that matters. Так, это есть. А, так я, получается, ее добил. Да давай сюда. Так, Shadow Heart. Нет, подожди, приказ. Бросить. Подожди, что я выбрал? А, ну да, все правильно. Нормас. Нифига, она там лучом смерти каким-то бьет постоянно. Слушай, это бежит. Так, ЛСЛ, давай. Догоняй. I wonder if this is worth the cost. I'll strike you down. Потусторонний разряд. Реально, блин, какой-то луч смерти. Давай попробуем ее по ногам залепить. Ой, упала. Чё? Не то. А, ну я-то далеко.
Time for some bloody work. The psionic detector alerted us to the Githyanki attack. Looks like Voss was good for Just a brief respite. Длинный меч Гитьянки. Так, подожди, Лаязарь, потом поговорим. Сначала лутаемся. Swift as my feet can carry me. Better make camp soon. Might be a while before there's another chance to rest. А кем она была? Уровень 9, Гитьянки, Аватар, Волокит. Вот этот ее луч. Какой-то там луч. Прям, походу, такая тема больно бьет. Потусторонний луч, или как он там назвался. Так, доспех псионической защиты. 15 брони, средний. У нее есть наручи Хракнир. Прикольно. Делайте то, что вам приказано. Остановите захватчика. Верните то, что принадлежало мне, иначе наказание ваше будет жестоким. По приказу вашей королевы. My people have turned their blades against us. They will emerge from the shadows and descend from the skies, and we will grant them their only just fate. Death. Так, ну получается, здесь у нас больше ничего нету. Тут вроде какой-то мост. То есть, в принципе, можно идти дальше во врата Балдура. Давайте сделаем сейф, наверное. Можно было, наверное, этот эликсир кровожадности и не пить, как оказалось. Пошли уже. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Ketheric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers?
I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Смотровая площадка на Змеиной скале. If not over, then through. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. She must have her vengeance. Seems like a good moment. Ну что нам Джахейра рассказывает? Shadowheart has found a little bit of herself again. Selûne cannot take all of the credit. She may have lit the way, but it is the cleric who took this step. Слушай, раз мы теперь путешествуем вместе, а ведь я почти ничего не знаю о тебе. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. Это правда, что ты уже сражалась против Троицы Мертвых? It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books, or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder?
Брось, не настолько уж ты стара, ведь так? I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Ask it. Ты упоминала, что немного разбираешься в элитидах. More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. В этот раз все иначе, теперь старший мозг и сам порабощен. Do not be moved to pity. It is a predator pinned in a trap. And if it wriggles free, you'll find it still has teeth. Ага, да, Лаязель и Shadow Heart, это вот эти их вечные такие терки, знаешь. Че, ее прямо на это до уровня питомца понизила, непонятно. Taken from the light to be raised in darkness. Your truth is finally dawning, Shadowheart. You can follow its light, or you can retreat back into dusk. The truth is finally dawning. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes I wonder. Что тут наш вампирчик? The gate is closed, as is Cazador. And we are no closer to knowing why that bastard is so obsessed with getting me back. У тебя нет никаких идей. I think we should track down my fellow spawn. I'm not exactly looking forward to a reunion, but perhaps they'll know something. If we can find them, we can force them to tell us what he's been doing since I was gone. And honestly, I imagine they'll be coming for me in the night if I don't. Где могут быть другие отродья? Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. The Absolute should be a thing of the past, and I with it. Yet, at the risk of angering Mistra further, I'm glad it didn't come to that, given what has come to light. О чем ты? The Elder Brain. But, more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. And I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. С чего вдруг эта корона стала такой важной?
That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. I need to go there and learn all I can. Почему книжная лавка во вратах Балдура — это место, откуда мы начинаем поиски? Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Так, вроде со всеми. А, ну Хальсин остался. Painful truths have been thrust upon Shadowheart. I believe she is strong enough to endure, but her path will be easier with our support. Это хорошо, что с нами теперь Джахейра, вы были знакомы раньше. Only by reputation. She was present when we marched against Ketheric Thorm, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. Ты же архидруид, куда тебе еще у кого-то учиться? No matter how long I live, I will always strive to remain a keen pupil. Only a fool would think he could drink in all knowledge until none is left. There is always more. Nature's tapestry is infinitely complex. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga? At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. И как я справляюсь, по твоему мнению? Given the circumstances, you're faring as well as can be expected, I suppose. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. It's been... There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Подойти ближе. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Merkel, is dead at last. My mate, Most High. Darling Isabel is safe and well. Safe
and well and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. Но где же серебристый свет, где лунная магия? Listen to the subtle vibrations of the Moon Maiden thumping within your heart chambers, friend. She works her magic there. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Что ты собираешься делать со своей новообретенной свободой? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Я все еще многого о тебе не знаю. Pray, ask, and I will tell. Ты вправду дочь Селуны? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Твоя мать не поможет нам в битве с Троицей? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. А можно мне армию? Как ты оказалась в плену у в царстве теней? Ketheric Thorn, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorn never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Ну, вот и поговорили. Fate, dost thou require a new ally? Or may... Все, всем спать. А, The видать, events что-то of the будет. last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the dead 3. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers.
This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Когда пробьет час, я поступлю так, как будет правильно. You'll not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join my power. We're under attack. Fight your way to the portal. I need your help. Чё случилось-то? Нас нашли гитьянки, да? Сбегите в портал, пока Абсолют не захватила контроль. А портал у нас вот тут. Within reach. That thing's about to blow. I'm here. Help me. I'm under attack. I have a lot on my mind. And, well, in it. Мозги спалили. Так, зачем мне? 58. Давай, наверное, в ярость. No time for mercy. Indolence breeds madness. Don't be shy. What's next? Swift and lethal. My path be true. Got to keep fighting. Onward. My turn. Well, well. Look what we have here.
Ого. Фига себе она ее уделала. May the gods take you first. It's not over. Come to the skull. Hurry. I can't hold them back alone. What's cooking? Oh, enough waiting. I crave blood. Looking ahead. Hey ho. All's well I that need you ends. now. Not as bad as it could have. One day I'll catch a break. Так, ладно, идем. Куда идем-то? It's not over. Come to the skull. The skull. Come to the skull. Да иду я, иду. Ну, а вы там где? Blackets will be done. No time to dally. It's not over. Come to the skull. Never wanted the easy path. Кунфуисты какие-то. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Вот это вот твоя битва? Докажи, что ты мне не врешь. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Zone from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Попытаться прочитать мысли свежевателя разума. Да, блин. А может второй раз повезет. Despite your best attempts to be subtle, the Mind Flayer's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a warg pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself,
Be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought. You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Aid an illithid against Githyanki? We cannot. We must not! Your blind loyalty will be your undoing, Lazel. Fight with me for your own survival. Помочь Элитиду сражаться. Together, we can turn the tide. Так, и Лаязель у нас ходит первая. Что у нас есть? У нас так, мозгояшки у нас на нашей стороне. У нас тут какие-то гитьянки из Шаолиня. Так, нормально, было 136, осталось 80 хп. Неплохо. А, блин, тут третий еще наверху. А, вон еще четвертая, блин, вообще незаметные какие-то. Ай. Ну, почти.
ты заколебал? Сколько ты бить будешь? Слушай, а щупальца делать что-нибудь? Критический промах. Блин, что-то как-то... Какие-то эти гитенки имбовые. Немного. Так, что я могу тебе приказать? Подойти, бежать, пасть ниц, становиться. Давай пасть ниц. Не сработало. Шадуха, бей заклинаниями или контроль раздавай. В ближнем бою от нее толку нет. Don't look at me like that. I am a mind flayer, yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geek. No more lies, no more tricks. I will have answers. Я спрошу еще раз, кто ты, и на этот раз я хочу услышать имя. You may call me the Emperor. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. To a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city.
I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them. Rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Так ты расскажешь мне, что это была за битва? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. Orpheus? Impossible. He was slain by Jastil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Когда Влакит отправила нас в призму, кого она хотела убить, тебя или Орфея? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. I don't understand. The histories claim the prince was burned to ash in the skies. Your histories are fabrications. The prince was not killed. As you can very well see, he was imprisoned. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. Ты тоже был здесь в плену? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You.
Что будет, если мы освободим Орфея? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion, a pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a Lithid, a sworn enemy, just like me. Я не элитит и никогда им не стану. You are already more illithid than you realize. It has improved you. You seek to reverse an inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You, too, should embrace this change. Я не хочу превращаться в свежевателя разума. Я думал, ты согласился защищать меня. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Лицо Лаэзель такое, чё? Если ты можешь меня развить, то почему не можешь полностью остановить цереморфоз? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Нет, ни за что. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Что это? Tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane, cocooned here for millennia, it has become extraordinary. Прочитать намерения личинки. Блин. The tadpole prickles with excitement, its thoughts rampant and chaotic in its rush to communicate with you. It is impossible to discern any single intention. Нет, я не стану этого делать. 21.
A raging pain tears through your head as thoughts and instincts do battle within it. Then, silence. Your mind opens, and all resistance evaporates. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. I've got a long road ahead. Что-то мне как-то не понравилось, что я сожрал эту личинку. On my way. Something good here, I hope. Зато летать сможешь. Тоннель силы. Полет. Перелететь в указанную точку. Но у меня внешка поменялась. Мне это не нравится. Always at your side. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Кровь матери? Что это значит? Кто он такой? Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. 157-я, куда он столько влакит? Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps.
Значит, ВОЗ был прав, Орфей — это зерно краха в Лакит. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Я хочу поговорить об Орфее. What about him? Почему он принц кометы? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure, and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlaakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. Так, понятненько. Ну, я сейв сделаю, но в следующий раз надо будет переиграть этот момент. Я не хочу жрать эту личинку. Да ладно, норм, все, подумаешь, гнилые зубы и вены по всему лицу. Да, маленький нюанс. Не, надо будет переиграть, надо будет ее выкинуть, или там, типа, мудрость попробовать выкинуть. Ну, в общем, как-то откреститься от нее, буду ее нафиг. Я вон этих обычных не жру, а тут какая-то на стероидах еще. Но это все будем делать уже в следующий раз. На сегодня на этом мы, пожалуй, закончим трансляцию. Всем огромнейшее спасибо за то, что присутствовали. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. А также подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие трансляции по этой игре, а также многим другим. Я вам желаю хорошего завершения сегодняшнего дня, легкого и бодрого начала рабочей недели. С вами был Darseed. Всем пока-пока.